Initial గా null చేసుకో. Okay. So if the browser type equals to Chrome, what you are going to do? Driver equal to new Chrome drive. You are giving this one. Hmm. Yes. Else default గా మనం gecko driver ఇద్దాం. Hmm. So this is the one class. Okay. Hmm. This is one class. ఈ class లో one of the method, what is taking based on the type, it is giving the Type. instance. So Yes. this is the factory design pattern. Got it? It Okay. is a factory of instances. Okay. Based on your requirement, it is giving the instance. Hmm. Hmm. సో దీన్ని రకరకాలుగా రాసుకోవచ్చు. స్విచ్ క్లాస్ లో రాసుకోవచ్చు, Hmm. స్విచ్ కేసు. లేదు అంటే ఒక డిక్షనరీ పెట్టేసుకొని డిక్షనరీలో కీ క్రోమ్ కీ అయితే ఇది ఇట్లా పెట్టేసుకొని దాని ఇన్స్టెన్స్, ఇది ఎడ్జ్ అయితే దీని ఇన్స్టెన్స్ ఇట్లా పెట్టేసుకొని తర్వాత ఈ ఇక్కడ మ్యాచింగ్ టైంలో ఏదైతే మ్యాచ్ అయిందో కీ కంటైన్స్ ఉన్నప్పుడు దాని ఇన్స్టెన్స్ ఇవ్వు. ఇట్లా కూడా సింపుల్ గా ఎన్ని రకాలుగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దీనినే ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటారు. వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ ప్యాటర్న్. Design. Okay. ఓకే. ఇది వన్ ఆఫ్ ద యూటిలిటీ ఉంటుంది యువర్ ఫ్రేమ్ వర్క్. Hmm. సో సెలీనియంతో పనిచేయడానికి మళ్ళా రాయకుండా ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అన్ని చెక్ చేసి పెట్టాలి కదా నార్మల్గా అయితే. సో అట్లా అది ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ తో పెట్టుకోవాలనుకోండి. సో యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ రీజనబుల్ కాంపోనెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అప్లైయింగ్ ది ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ 100 times wherever it is required. Create one function. For example, you want to do click or you want to enter some text, but before that you need to check the condition of the element. Right? Okay. Sometimes only you want to check. Every time there is no need to check. Okay. So whenever you want to check the condition of that element, call this your explicit weight mechanism. Entering the text with explicit weight. Okay. So that is the reusability. Here, creating the instance. For example, sometimes the test cases they want to execute on the browser, on the Chrome browser. After some time, they want to see all the test cases are working in Edge driver or not. Is there any compatibility issues? So what you can do, just pass to this method. There is no need to change any test case or anything. Only take the instance of that particular browser type. That's it. Then whatever the test cases you have written, all the test cases will be executed in different browser. Whatever the browser type you mentioned here. That is the advantage of browser factory. Okay. Okay, sir. And sometimes not sometimes, maximum times you need to get the data, test data. Every test case depends on the test data. That is a major challenge we used to face in automation. So the test data we used to have in Excel sheet, means CS in the form of CSV format. Don't go for normal Excel. Okay, Excel with CSV format or JSON. These are the lightweights. JSON is more lightweight compared to CSV as well. Okay. So these two files, test data we used, JSON is nothing but, do you have any idea what is JSON? I know, sir. JSON. Yeah, key and value pairs, plain text, right? We can save in a notepad as well.
Yes. So test data we can keep as part of the JSON. Okay. So that test data, to read the data from the JSON file or Excel file, we are going to write one class file. So that class file Okay. responsibility is reading the data and giving the data to my project wherever I require. So Okay. these are the utilities. Okay. Okay. And we have minified test data management. One more utility called test data management, test data Okay. generators. This Okay. is to read the test data from external files, but Okay. sometimes we need to generate the data on ourselves. Dynamic generators. తెలుసా మీకు ఫేకర్స్, జావా ఫేకర్స్, C# ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు వాంట్ టు ఎంటర్ ఫస్ట్ నేమ్ or you want to enter last name dynamically, right? One time if you give first name, might be that application won't allow the same the same first name second time, right? It should not be possible. So in such cases, what you need to do every time, you need to generate a new first name. How do you generate? By using some faker should be there. Java faker, Okay. .NET లో .NET faker, ఇట్లా ఉంటాయి. What is the responsibility of these fakers is dynamically generates the data. There Okay. is one particular class is there, Java faker or .NET faker. In .NET we have .NET faker. Like that, Mockito, there are a lot of other automation frameworks also there to generate dummy data. Okay. So with the help of those things and the combination of these reader files, all those things, we can manage the test data. Test Okay. data management capability. Right? All these things, including all those things, you can say it is our automation framework. It is hybrid automation framework. Okay. And where you are going to execute, okay, framework is ready, your tests are there, your tests here. This is test cases, and this is your page object model. Pages, page object form, POM అంటారు. Page object model, right? So everything is ready. Where you are going to execute, you are going to execute the test cases in the browser, Chrome browser, Edge browser, Okay. client based on the client requirement. They want to check the application must be run in all the browsers. Okay. So what you can do? So for this browser, do you want to write any separate test cases? No. No. What you need to do? Just change the parameter to Browser. this function. Mm. So it will execute all the test cases in that particular browser. Yes. Okay. This is called cross browser function, cross browser testing. Okay. 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 And test data you can have. Okay. And this is on the browsers you can execute, and your framework should support execution of. They can execute in the cloud platforms as well. Like you have CI/CD pipelines, the execution will handle through CI/CD. Means as part of the Azure DevOps, you know what is CI/CD? Continuous deployment and continuous delivery. Right? When the test cases are ready, when the test suite is ready, so there is a dynamic. You have the in Azure DevOps, we have the pipeline. That pipeline will automatically trigger and it will execute your test cases on the VMs or virtual machines on the cloud platform. So Yes. you can say my framework supports
uh, unattended executions within the cloud and locally as well. Okay. So this is about your automation framework. Okay. So what you will do tomorrow, I will show you one thing. Okay. Mm. First, we'll go Mm. through hybrid automation framework. How the hybrid Okay. automation framework would be. For that, you Mm. need to write some test cases, more test cases. Okay. So then only you can understand, okay, what is the problem you are facing while writing the test Mm. case? How your framework is addressing those challenges, Okay. right? So Mm. we will design our test cases like this in this pattern. Okay. Okay, but we are not focusing on this hybrid automation framework. Okay, when in interviews, if Mm. they are asking, we can say, okay, my framework is hybrid automation framework. Okay, my Mm. framework's divided into 3 layers, majorly Okay. test layer, pages layer, and utilities layer. And it is. Mm. వీటి గురించి ఒక్కొక్క మాట సెలీనియం యూటిలిటీస్, బ్రౌజర్ ఫ్యాక్టరీ, data Better, radar, better. and test data maintenance, easy of test data maintenance. These are the capabilities of my framework. This is heart of Mm. my framework, Okay. and we are going to execute the test cases in these different browsers. And also my framework supports continuous integration and continuous deployment. So when test cases are completed, automatically the execution will start on the cloud, Okay. since we have the pipelines. Mm-hmm. Okay, and here this is the configuration. Our Okay. framework, for example, this is a configuration file. Mm. What is this? Config file. Right? This is the config file where you can, for example, now you want to execute the changes, execute the test cases on the Chrome browser. So in the config file, browser Okay. type equals to Chrome undanukondi. Mm. So what this file, this test case will read, it is reading the configuration file. Based on that, it is executing, it will give the instance. Okay. All right. Or if you want to execute the test cases in the QA environment equals to QA, where we are going to do all the changes, all those changes you are going to place in the config file. Okay. So while opening the browser, while opening the application, here QA environment, so QA specific application it will launch. Mm. Or if you want to execute the test cases while in the production, you just need to change the environment into production, right? Production specific URLs it will launch. Okay. So that is the importance of config layer, right? Config file. Mm. Mm. So all the configurations you will apply here. Based on the configuration, your test would be executed in that particular browser or in that particular environment. Okay. Right? For example, if you say QA, right, it is going to connect with the QA databases. If you say Mm-hmm. production, it is going to get the Mm. data from the production database, or Okay. it is going to test the production application, Mm-hmm. right? QA environment or dev environment, production environment, these are the different environments should be there. Mm. So this is overall our automation framework. What is our automation framework currently? What framework you are using? BTD we discussed hybrid only we discussed. Hybrid automation framework. In the sense, your framework supports data-driven testing as well. Okay, this is one of the normal testing to part data-driven. So you can pass the test data. Based on the test data, it is going to run the test suite. Okay. That is data-driven. Data-driven in the sense your test case is driven by data, test data, which is the test data is coming from external files as well. Okay.
Okay, that's where you can say our framework is hybrid automation framework. In my framework, the structure of my framework is test layer, pages layer, and utilities layer. Test layer, what you are going to have in the test layer? You should have only test cases and you should not see any driver related code. And you can see only assertions. Assertions I will tell you here while talking about the framework. Okay. Okay, this is only theoretical part. Okay. Tomorrow we'll see framework structure. One sample test Okay. case, how we can divide the test case into framework. Okay. Then we will discuss what is page object model pattern. What is the advantages you are going to get. ఓకే, ఒక్క శాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు టెల్ అబౌట్ ద ఫ్రేమ్వర్క్. టెస్టింగ్ చాలా ఈజీ. ఇంటర్వ్యూలో కూడా మించి క్వశ్చన్స్ అడగరు. వాట్ ఈస్ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ యు ఆర్ ఈజ్ ఫస్ట్. ఇది చెప్పడానికి కూడా చచ్చిపోతా ఉంటారు జనాలు. అది నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉండిద్ది. ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏదో అనుకుంటారు, రోజు టెస్ట్ కేసులు రాస్తా ఉంటారు, ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి చెప్పరు. రైట్, దిస్ ఈస్ కరెంట్లీ వాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ వీఆర్ యూజింగ్, హైబ్రిడ్ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఒక టెస్ట్ కేసుని మీరు ఇప్పుడు దాకా రాసిన టెస్ట్ కేసు ఇక్కడ ఉంటే, ఈ లేయర్ లో ఉంటే, ఇక్కడ ఉంటే, దీన్ని 3 పార్ట్లుగా డివైడ్ చేశారు. ఓకే, ఎట్లా డివైడ్ చేశారు అనేది చూస్తే అర్థమైంది. ఓకేనా? సరే, రేపు మనం ఇది చూసి, రేపు అది మీది కాలేదు అనుకోండి, మీరు ఇంకా హరీబరీలో ఉంటారు, అప్పుడు మీకు ఎక్కిద్ది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు కొంచెం ఆరాంక మోడ్ లోకి వచ్చేసారు. లాస్ట్ వీక్ ఏమో గోల గోల చేశారు, ఈ వీక్ మొత్తం తప్పిపోయారు. ఆరాం మూడ్ లో ఏం లేను, వాళ్ళ ప్రెషర్ తట్టుకోలేకున్నాను. వాళ్ళు నన్ను ప్రశాంతంగా నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నా, ఫోన్ చేసి. రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాను అనుకోండి, నాకు 2 hours వేస్ట్ అయిపోతుంది. కనీసం టైప్ చేసి రావడానికన్నా కూడా 2 hours మినిమం పడుతున్నారు. దానివల్ల పొద్దున మీ క్లాస్ అయిపోగానే హరీబరిగా వెళ్ళేటప్పటికి 12:30 అవుతుంది. 12:30 కిందకి వచ్చిన తర్వాత బెంచ్ మీద అంటే 5 days వెళ్ళాలంట. అందుకనే కొంచెం తొందరగా మీరు చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వారానికల్లా మీరు ఇది కంప్లీట్ చేశారనుకోండి, 10-15 రోజులు జాబ్ వచ్చేసింది అనుకోండి, అయిపోయింది. ప్రశాంతంగా. సో ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్తే మీరు అది తలనొప్పి, మీకెవరు వదలరు, వాళ్ళు 3 months జాబ్ రాదు. ఫస్ట్ 3 months నోటీస్ లో మనం ఏం చేయాలంటే 2-3 జాబులు కొట్టుకోవాలి. అవును, మార్కెట్ బాగా ఉంటే 3 కాదు 10 వస్తాయి. అది కరెక్టే. మార్కెట్ టైట్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం మనం అట్లానే చేస్తాం. ఏం చేస్తామంటే ముందు ఒక జాబ్ ఉందని చెప్పేసి రిజైన్ పెట్టేసి, ఎటు ఐ హావ్ 3 months కాబట్టి ఇంకో జాబ్ అట్లా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అందుకని ఈ మధ్యలోనే మీరు బయటికి వెళ్ళేటట్టు చూసుకోండి. ఓకే సార్. ఇది ఫ్రేమ్వర్క్, ఇది మెయిన్, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి ఇంటర్వ్యూలో. మీరు ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే, ఇది మీకు అర్థం కాకపోతే నాకు చెప్పండి. అర్థమైంది సార్. రేపు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఇంకా మైండ్ లో ఫిట్ అయిపోయింది. సరేనా? ఓకే సార్, బాయ్.